The topic today is cell injury. So I think you all know by now that pathology is the study of diseases. So today's class is very important in the sense that if you have a disease, the initiating mechanism has to be cell injury, right? Cell injury hobe tale disease dike cell will progress, right? So the outline of today's class is that first I'll do a little induction, a background setting. Next, etiology, the types of cell injury, the pathogenesis, the morphology and the effects, the clinical significance as to why these two terms, etiology and pathogenesis, erpor theke when you get questions, name the etiology, discuss the pathogenesis. এই দুটো শব্দের মানেটা কি? Any idea? এরপর থেকে সব কোয়েশ্চেনই দেখবে, if you see question papers এরকম ভাবেই সেট হয়. So etiology, pathogenesis, these are one of the basic pillars of pathology. তার মানে কিছুই নয়, etiology means the causes of the disease. What are the causes that leads to the disease? And pathogenesis is the mechanism of disease. That is, what is the biochemical and the structural changes that leads to the development of the disease, okay? So we should be very clear regarding these two terms, okay? So based on these mechanisms, the biochemical, the structural changes, we will have molecular, functional and morphological abnormalities, and ultimately we will get the clinical manifestations, that is the signs and symptoms of the disease. Is it clear? Okay, so first we will do a little background setting, right? So suppose you are in holiday mood, ekhono result to beroyni, ঠিক আছে? তো তুমি একটা ফরেস্টে you are going for a long drive in an open car, right? So suddenly you see a pride of lions surrounding you, ঠিক আছে? They are in a full attack mode, তোমাকে পুরো গাড়িতে অ্যাটাক করার মোডে আছে, ঠিক আছে? So এরকম একটা situation which is different from the normal physiology. You did not expect this, right? So this is deviation from your normal expectation, deviation from the normal physiology. তো তুমি এইরকম সিচুয়েশনে how will you react? What are your way out of this situation? কি করতে পারো তোমরা? এক, চুপচাপ বসে থাকতে পারো। আর কি করতে পারো? ইউ টার্ন নিয়ে ঘুরে যেতে পারো। আর কি করতে পারো? ফোন নিয়ে আরো হেল্প, কল ফর হিউম্যান হেল্প। আর কি করতে পারো? Now you can try to act bigger and scarier, make noises and make an attempt to scare the lions away, right? The first thing let us appreciate is that this is a stressful situation, right? Anything that is not physiological is the starting point of pathology, ঠিক আছে? So these are your probable way out. You can try to reduce activity, horn বন্ধ করে, light off করে, you can try to, wait. You can try to take the opposite route, call for help or act bigger and scarier and try to scare the lions away. But still, the lions are in complete attack mode, তো তোমাকে attack করছে. তো the first thing whenever we suffer an injury is that we think সেরে যাবে কিনা, যে কোনো disease ডাক্তারবাবু সারবে তো. So the first question is whether you will have a reversible injury or an irreversible injury, ঠিক আছে? You will escape with minor cuts and bruises or একদম amputation হয়ে গেল বা internal organ injury হলো এইসব. And ultimately the question always remain is that whether you live or you die, ঠিক আছে? So let's come to the topic now, that we are talking about cell injury. Anything in pathology we see under the microscope, right? So we are dealing with the topic in the cellular level, ঠিক আছে? So a normal cell, normally আছে মানে it is in a state of physiology. Normal সেই স্টেটটাকে কি বলে? It is known as normal homeostasis, ঠিক আছে? So suddenly you get a stressful situation or an injurious stimuli. So your first reaction will be to adapt to this stressful stimuli, ঠিক আছে? That process is known as cellular adaptation. But if you fail to adapt and if still the lions are surrounding you, there is always a chance of progression to cell injury. Now depending upon the severity of injury, whether the timing of the injury, whether it will be a mild injury, a transient injury or a severe and progressive injury, you will either have a reversible injury or an irreversible injury. So if you have a reversible injury, like you just get cuts and bruises, then you take a U-turn and you escape. তাহলে কি হবে? Although you suffered an injury, you will get back to normalcy.
But if you get a irreversible injury, your ultimate fate is cell death in the form of necrosis or apoptosis. এই দুটো থেকে কিন্তু every alternate year questions আসে, it is very important. You have separate lectures on it. So অত details আমি এটাতে যাব না. So moving on, the etiology of cell injury. Etiology মানে I have discussed that these are nothing but the causes of cell injury, right? So you can divide the causes into genetic and acquired. So genetic, any defect in your gene, genetic makeup, be it chromosomal aberrations, be it mutations, or be it normal variations in your gene sequence, which is known as polymorphism. So that will increase your susceptibility to cell injury. So etiology, number 1, genetic cause. Number 2 ki hote pare? Acquired causes. The list is long. Etiology of cell injury, if you get a question, it is very easy to write the answers. You just need to apply your common sense. So jodi ekta cell oxygen pacche na, oxygen deprivation, hypoxia, ischemia, physical chemical agents, heat injury, cold injury, right? Radiation injury, chemical agents, it can be the environmental pollutants, air pollution hocche, or even drugs, even alcohol, okay? All these things can cause cell injury. Microbial agents, on the microbiology class hobe, you'll know all about the bacteria, the different virus, fungus, parasites. Immunological agents, nutritional derangements, aging, psychological, iatrogenic and idiopathic, okay? Long question etate esche, so I've just elaborated it. So oxygen deprivation, ischemia, cardiorespiratory failure, anemia, blood paচ্ছে না, oxygen supply হচ্ছে না. So there is injury. Physical agents, chemical agents, infections, immunological reactions to external agents like virus and bacteria. যখন they attack us, our body gets tries to trigger the immune reactions. And also self antigens, ঠিক আছে? There is a whole chapter in your book called autoimmunity. এই বছরের শেষে you'll get to know it, okay? তাছাড়া কি আছে? নিউট্রিশনাল ইমব্যালেন্সেস. দ্য পয়েন্ট আই ওয়ান্ট টু স্ট্রেস হিয়ার ইজ ইমব্যালেন্স. ডেফিসিয়েন্সিও লিখিনি, এক্সেসও লিখিনি. সো we aim for a balance, right? কোনো কিছু কমও ভালো নয়, বেশিও ভালো নয়. So obesity, excess nutrition, excess sugar in your diet, diabetes, excess cholesterol in your blood, you're prone to atherosclerosis, and at the same time deficient states also like protein energy malnutrition. All these things also predispose to injury. Psychogenic, iatrogenic মানে কি? Physicians cause, okay? So error of judgment or adverse effect of any administered therapy, আর কিছু না বুঝলে your savior is idiopathic, okay? The cause is unknown, ঠিক আছে? So the cellular responses to injury, first cellular adaptation. So like I said, your first reaction will be to adapt to the stressful situation. তারপরে reversible, irreversible cell injury. You will have intracellular accumulations and pathologic calcifications. এগুলোর পরে you have lecture classes. তো মোস্টলি আজকের ক্লাস এই তিনটের ওপর. অ্যাডাপ্টেশনসেরও you have classes I think on the 28th. But still, since these are in continuum, I'll just go and give a brief of this topic. This is from Robbins. So first, what I want to highlight is that প্রথমে সেল ফাংশন কিন্তু প্রিজার্ভড থাকে, ঠিক আছে? তারপরে রিভার্সিবল সেল ইঞ্জুরি যখন আসে আস্তে আস্তে সেল ফাংশন কমতে থাকে. বাট দিস ইজ ইয়োর গোল্ডেন আওয়ার. ইফ ইউ অ্যাক্ট ইন দিস টাইম তাহলে কিন্তু ইউ ক্যান গো ব্যাক টু নর্মালসি, ঠিক আছে? কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি দ্য সেল ফাংশন ডিক্রিজেস অ্যান্ড উইথ টাইম দের ইজ ইরিভার্সিবল সেল ইঞ্জুরি, ঠিক আছে? তাতে কি হচ্ছে? সেল ডেথ, নাম্বার অফ ডেড সেলস ইনক্রিজেস, অ্যান্ড উইচ ইজ ম্যানিফেস্টেড ইন দ্য ফর্ম অফ আলট্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস, যেটা প্রথম দেখা যায়, লাইট মাইক্রোস্কোপিক চেঞ্জেস অ্যান্ড গ্রস মরফোলজিক চেঞ্জেস. তো তাহলে ইফ ইউ আর গিভেন আ কোয়েশ্চেন অন হোয়াট ইজ দ্য মরফোলজি অফ সেল ইঞ্জুরি, তোমাদের তিনটে হেডিংয়ে কিন্তু আনসার লিখতে হবে. একটা হচ্ছে আলট্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস, যেটা ফার্স্ট ডিটেক্ট হয়. আলট্রাস্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস আমরা কীভাবে বুঝবো? ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, ঠিক আছে? লাইট মাইক্রোস্কোপি মানে যেটা আমরা নর্মালি ইফ ইউ হ্যাভ সিন স্লাইডস ইন ফিজিওলজি অর অ্যানাটমি, লাইট মাইক্রোস্কোপ, ঠিক আছে? লাইটের সোর্স দিয়ে দেখছি. লাইট মাইক্রোস্কোপিক চেঞ্জেস অ্যান্ড গ্রস মানে হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক, যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই, ঠিক আছে? তো এনি ড্যামেজ প্রথমে মাইক্রোস্কোপিতে আমরা আগে ডিটেক্ট করতে পারবো, তারপরে ইফ ইট প্রোগ্রেসেস উই উইল সি ইট উইথ দ্য নেকেড আই, ঠিক আছে? তো মরফোলজি যদি আসে আমাদের এই তিনটে হেডিংয়েই লিখতে হবে, উইচ ইজ পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট ফর সেল ইঞ্জুরি, রাইট? So cellular adaptations, it is the reversible functional and structural responses to changes in physiologic states and pathologic stimuli, during which new but altered steady states are achieved.
allowing the cell to survive and continue to function. তো প্রথম reaction of your body is cellular adaptations, ঠিক আছে? It is completely reversible. You achieve a new steady state. It allows you to function. 4 রকম হতে পারে: hypertrophy, hyperplasia, atrophy and metaplasia. You have separate class on this topic, but I'm just doing a basic induction of it because এগুলো very commonly asked as short notes. প্রত্যেকটার individual short note আসে and ভাইভাতেও these are the easy questions that you can expect, ঠিক আছে? So hypertrophy, hyperplasia, দুটো term হিতেই hyper আছে and I have seen students confuse between the two when giving viva. So it is better if you remember only one, that is hypertrophy. Hypertrophy, everyone wants a bigger trophy. Okay, bigger the size of the trophy, bigger the more khush you are, right? So hypertrophy is nothing but increase in the size and functional activity of the cells. So hypertrophy, you get a bigger trophy for the cell. Hyperplasia মানে কি হয়ে যাচ্ছে? সাইজ না, number of the cells is increasing, ঠিক আছে? Then atrophy is opposite of hypertrophy. এখানে cell size increase হচ্ছে and atrophy তে there is decrease in the size and metabolic activity of the cells. And last, metaplasia is nothing but change in the phenotype of the cells. So আমরা সবাই জানি there was Facebook, right? Facebook itself was quite popular. But হঠাৎ করে সেটা কি হয়ে গেল? মেটা হয়ে গেল। কি হয়ে গেল? যে it saw that there was the need of the hour. They did a business analysis and thought this will be if we transform it into meta and create a metaverse যেখানে সব virtual reality sites গুলো আছে, right? Instagram, WhatsApp, সব মিলে metaverse, right? So that was the need of the hour. That was their way to adapt and keep their reputation, right? So that is metaplasia. একটা সেল অন্যরকম সেলের ফেনোটাইপে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এগুলো সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল শর্ট নোট আসে। তো তাহলে আমি এখান দিয়ে শুরু করেছিলাম দ্য লায়ন অ্যাটাক, জাস্ট টু সে ইউ রিডিউস অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ভিজিবিলিটি মানে কি হবে তাহলে ওটা? অ্যাট্রফি। অপোজিট রুট মানে মেটাপ্লাসিয়া ছিল। কল ফর হেল্প মানে ইনক্রিজ ইউর সেল নাম্বার মানে কি ছিল? হিউম্যান পপুলেশন বাড়লে, হিউম্যান নাম্বার বাড়লে, দ্যাট ওয়াজ ইউর হাইপারপ্লাসিয়া। বিগার অ্যান্ড স্ক্যারার, সাইজ বাড়লে হাইপারট্রফি। এগুলো আর ইনক্লুডেড, বাট তোমাদের সেপারেট ক্লাস আছে, সো আই এম স্কিপিং। প্রত্যেকেই ইফ ইউ গেট আ শর্ট নোট, সবের ডেফিনেশন, মেকানিজম আর এক্সাম্পলস দিতে হবে, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ ক্লাস অন দিস, ঠিক আছে? তো আই এম স্কিপিং অল দিস টপিক ফর নাও অ্যান্ড গোয়িং টু দ্য main topic for today, which is cell injury. So injury, cell injury, if you ask what is cell injury, the definition, তাহলে কি বলবে তোমরা? It is the sequence of events that follows if the limits of adaptive responses are exceeded. তাই জন্য প্রথমে the cell will try to adapt. If your limits of adaptation are exceeded, you are one step closer to cell injury, right? So if the sequence of events that follows if the limits of adaptive responses are exceeded, or if cells are exposed to damaging insults, deprived of critical nutrients, or compromised by mutations that affect essential cellular functions. So that is the definition of cell injury, okay? If you can remember it, then it's good because it is asked. So it can be reversible or irreversible. So initially reversible hobe, but if the injurious stimulus is persistent or it is severe, then irreversible injury sets in and ultimate fate ki cell death, ठीक है? And এগুলো মোটামুটি these are stages of progressive impairment: adaptation, reversible injury, irreversible cell injury, cell death. তাই জন্য আমি adaptationটা এক দু লাইন ইনক্লুড করেছি। So reversible cell injury, what is the definition of reversible cell injury? Reversible cell injury is a derangement of function and morphology that cells can recover from if the damaging stimulus is removed. It is a reversible process. So the cells can recover if the damaging stimulus is removed. Okay? The two most consistent morphological correlates হচ্ছে cellular swelling and fatty change. Okay? ফ্যাটি চেঞ্জ অর স্টিয়াটোসিস, ভালো কথায়। ফ্যাটি চেঞ্জ নামেই বোঝা যাচ্ছে সেলের ভেতর কি জমা হচ্ছে? ফ্যাট। সো আর কি? সেলুলার সোয়েলিং। সো সেলের ভেতর সেলুলার সোয়েলিংয়ে কি মনে হয় কি জমা হচ্ছে? ওয়াটার, ঠিক আছে? তো আমরা ফিজিওলজিতে পড়েছি যে আমাদের সব সেলের মেমব্রেনে দের ইজ দ্য সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প which maintains the water balance, right?
সো সেল ইঞ্জুরিতে প্লাজমা মেমব্রেনে পাম্প ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছে, সেলের ভেতর জল ঢুকে আসছে. সো the initial changes that you get are cellular swelling and fatty change. So what are the morphological features of reversible cell injury? একটা বলো. সেলুলার সোয়েলিং, আরেকটা কি? ফ্যাটি চেঞ্জ. ঠিক আছে, সো সেলুলার সোয়েলিং লাইক আই সেড তোমাদের তিনটে ভাবে করতে হবে. একটা হচ্ছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, আরেকটা ছিল লাইট মাইক্রোস্কোপি, আরেকটা ছিল ম্যাক্রোস্কোপি অর গ্রস. তো সেলুলার সোয়েলিং যদি আমি গ্রসে দেখি, we will get pallor, which is compression of the capillaries, increased turgor and increased organ weight. Microscopically we get something which is known as hydropic change or vacuolar degeneration. ठीक है, so these are nothing but small clear vacuoles within the cytoplasm which represent nothing but the distended and pinched off segments of the endoplasmic reticulum. ठीक है, so morphological features of reversible cell injury হলে তোমাদের cellular swelling লিখতে হবে, fatty change লিখতে হবে, দুটোরই gross and microscopic লিখতে হবে description. ফ্যাটি চেঞ্জ, দ্য মোস্ট কমন ইজ ফ্যাটি লিভার. আমাদের এখন ইউএসজি করলে মেজরিটি অফ সবাইকারই ফ্যাটি লিভার স্টেজ 1 এসব ধরা পড়ে. তো দ্য লিভার বিকামস এনলার্জড, ইট বিকামস ইয়েলোইশ, ইট বিকামস গ্রিসি অন সারফেস. So fatty change is one of the earliest stage of reversible cell injury in the liver, right? Fatty change, steatosis, তারপরে ultimately end stage হয়ে যায় cirrhosis of liver. ঠিক আছে, so fat in microscopy is washed out during tissue processes, so it appears as these clear spaces. ठीक है, so fatty change, appearance of lipid vacuoles in the cytoplasm. The cytoplasm also becomes redder or eosinophilic, and ultimately there is necrosis. So initial changes হচ্ছে এই দুটো. ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, লাইক আই সেড, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. অন্য সব ডিজিজেতে তোমাদের জাস্ট মাইক্রোস্কোপিক মানে গ্রস ফাইন্ডিংস আর লাইট মাইক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিংস লিখলেই হবে, বাট ফর সেল ইঞ্জুরি the ultrastructural changes are we get to see them first. তো এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. তো একটা সেলের কি থাকে, একটা সেলে থাকে নিউক্লিয়াস, আর কি থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরে? সাইটোপ্লাজম. আর সেল বাউন্ডারিকে কি বলে? সেল মেমব্রেন. তাহলে এই তিনটে জিনিসের চেঞ্জ হবে. সেল মেমব্রেনে কি হবে? ব্লেবিং, ব্লান্টিং, ডিস্টর্শন অফ মাইক্রোভিলাই অ্যান্ড লুজেনিং অফ ইন্টারসেলুলার অ্যাটাচমেন্টস. তো সেল মেমব্রেনের এরকম বেলবস এইসব ফর্ম হবে. সো সেল মেমব্রেনে চেঞ্জ পাবো আমরা. নিউক্লিয়াসে কি হবে? ইরেগুলার ক্রাম্পিং অফ ক্রোম্যাটিন. সাইটোপ্লাজমে কি হবে? ইউ উইল গেট মাইলিন ফিগার্স which are nothing but collection of phospholipids. ঠিক আছে, সাইটোপ্লাজমে মাইলিন ফিগার্স আমরা পাবো. তো এই তিনটে জিনিস আমাদের লিখতে হবে, উই ক্যান আইডেন্টিফাই দ্যাট, বিকজ একটা সেলে সেল মেমব্রেন থাকে, নিউক্লিয়াস থাকে, সাইটোপ্লাজম থাকে. আর অর্গ্যানিলিজের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি, উইচ ইজ দ্য পাওয়ার হাউস অফ ইয়োর সেল? মাইটোকন্ড্রিয়া. So mitochondria we get changes which are important. There is swelling and appearance of phospholipid rich amorphous densities. So we get these small amorphous densities in the mitochondria. Are key important organelle ache? Endoplasmic reticulum, which is important for your protein synthesis, right? So endoplasmic reticulum we get dilatation and detachment of ribosomes and dissociation of polysomes. ঠিক আছে, এই ফাইন্ডিংস গুলো is very important. তো সেল মেমব্রেনে চেঞ্জ পাবো, মাইটোকন্ড্রিয়াতে চেঞ্জ পাবো, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে চেঞ্জ পাবো, দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড দ্য সাইটোপ্লাজম অফ দ্য সেলসেও অল্টারেশন পাবো. So in pathology it is very important to read between the lines. তো তুমি এবার বলো, what is the composition of the myelin figures? A. lipids, B. phospholipids, C. protein, D. carbohydrates. Phospholipids. ঠিক আছে, এখানে কিন্তু লেখা আছে that these myelin figures are nothing but collection of phospholipids. এই phospholipids গুলো সেল মেমব্রেন থেকে ভেঙে ভেঙে আসে. ঠিক আছে, নেক্সট এই রোতে বলো, what are the morphological features of reversible cell injury? All of the above. Necrosis, আমি কি necrosis একবারও বলেছি? So necrosis is irreversible cell injury, না? এই দুটো হবে. ঠিক আছে, সো প্রথমে আনসার কোয়েশ্চেনগুলো পড়ে নেবে and then you do it. Huh? So irreversible cell injury, cell death. So we come to necrosis and apoptosis. এই দুটোর detailed lecture class আছে. Every alternate year question আসে, and you need to be very careful and very you need to like remember these two things. আমি ডিটেলসে পড়াবো না, জাস্ট ওভারভিউ একটা দিয়ে দেবো. সো লেটস কাম টু নেক্রোসিস.
So necrosis, first thing is that it is invariably pathological. So it is the culmination of irreversible cell injury, right? Necrosis e ki hocche tomar plasma membrane, that is the cell membrane is disrupted, tar jonno cellular contents leak out which invites inflammatory cells. So it creates an atmosphere of inflammation and there is enzymatic digestion of the cells. Ultimately there is nuclear pycnosis, karyolexis, karyolysis. So ektate there is cell swelling, there is cell membrane damage, there is enzymatic digestion, there is inflammation. Onodike apoptosis e it may be physiological, it may be pathological. Ekhane in contrast to cell swelling of necrosis, there is cell shrinkage, there is intact plasma membrane, there is intact cellular contents which may be released in the form of apoptotic bodies, and there is no inflammation. Okay? এই দুটোর you have detailed class, but still this chart, you know what is the difference between necrosis and apoptosis, it is very important, so I'm just giving it to you. So এই তো এটাই হচ্ছে দিস ইজ দ্য চার্ট, পরে ডিটেলসে এগুলোর মধ্যে তোমার টাইপস অফ নেক্রোসিস, মেকানিজমস অফ অ্যাপোপ্টোসিস সব কিছু তোমার হচ্ছে পরে ডিটেলে হবে। বাট সিন্স আই হ্যাভ বিন আস্কড মাই টপিক ইজ মরফোলজি অফ সেল ইঞ্জুরি, আই হ্যাভ ইনক্লুডেড ইট। সো নেক্রোসিসেও উই গেট সাইটোপ্লাজমিক চেঞ্জেস অ্যান্ড নিউক্লিয়ার চেঞ্জেস, রাইট? সাইটোপ্লাজমে কী হবে? ইনক্রিজড ইওসিনোফিলিয়া, দ্য সেল উইল হ্যাভ আ গ্লাসি হোমোজেনাস অ্যাপিয়ারেন্স অফেন কল্ড অ্যাজ হাইলিন চেঞ্জ, লালচে হয়ে যাবে সেলটা। There will be vacuolated moth-eaten cytoplasm. Electron microscopy, the reversible injury, the features I have said, it is the same but it is much more pronounced. Nucleus has 3 patterns: pycnosis, karyolexis, karyolysis. Pycnosis মানে নিউক্লিয়াসটা ছোট হয়ে shrink করবে, karyolexis মানে nuclear fragmentation, and karyolysis মানে ultimately the basophilia will fade and there will be complete dissolution of the nucleus. Okay? What happens in apoptosis? In apoptosis, the nucleus ultimately undergoes fragmentation with nucleosome-sized particles. There is formation of apoptotic bodies, and these apoptotic bodies are quickly phagocytosed without eliciting an inflammatory response. Okay? You have detailed lecture class on this, I think next Tuesday. So I'm not going into the details, just these are one of the features. So morphology te just I am doing the morphological part. It will be explained to you again. So since it is just the basic, to ami jodi tomake jigasha kori je I am a form of cell death which is invariably pathological, associated with inflammation, cell membrane damage, enzymatic digestions of the cells. So if you followed my lecture, eta ki answer hobe? Necrosis. Tomra bolo pycnosis, karyolexis, karyolysis are features of নেক্রোসিসে এই তিনটে পাওয়া যায়। তাহলে নেক্রোসিস যখন হয়ে যায় পরে কে থাকে? অ্যাপোপ্টোসিস। তার এটা আনসার কি হবে? শেল শ্রিঙ্কেজ হচ্ছে উইদাউট এনি সাইনস অফ ইনফ্লামেশন, সো দ্যাট ইজ ইউর অ্যাপোপ্টোসিস। সো দিস ইজ জাস্ট দ্য বেসিক, আই এম জাস্ট ডুইং অ্যান ইন্ডাকশন অফ ইট, পরে ইউ উইল গেট ইট ইন ডিটেলস, বাট ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। Now I'll coming to my topic, this will not be repeated again. So mechanism of cell injury. So whether you will be injured or not will depend upon কি হবে তোমার উপরে, it will depend how tough are you, how your ability to handle the stress, right? So তোমার উপরেও ডিপেন্ড করবে, আর কি হচ্ছে তোমার স্ট্রেসফুল স্টিমুলাসটা কতটা শক্ত কতটা বড় তার উপরেও ডিপেন্ড করবে, রাইট? সো দিস ইজ নর্মাল, ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, ইটস ইজি ফর ইউ। So first হচ্ছে the cellular response, তার মানে will depend upon the injurious stimulus, ঠিক আছে, তার নেচার, তার ডিউরেশন, তার সিভিয়ারিটি। So if a small dose of a chemical toxin is attacking you, so obviously your effect will be less, the effect will be less. If the toxin attacks you for a brief period, then also there is chances more of reversible cell injury, right? তারপরে কি থাকছে যে it also depends upon you, right? So the consequences will depend upon the type, the state and adaptability of the injured cell. তাহলে দুটোর উপরেই your mechanism will depend. একটা হচ্ছে injurious stimulus, তার টাইপ,
তার ডিউরেশন, তার সিভিয়ারিটি, অ্যান্ড অলসো upon the cell in which the injury is happening. Whether it is a permanent cell, whether it is in a state of adaptability, মানে তার adaptability, যেমন হচ্ছে cardiac muscles, these are easily susceptible to ischemia, your brain cells, তাদের তাড়াতাড়ি ইঞ্জুরি হয়ে যাবে when compared to other cells, right? And cell injury results from abnormalities in one or more essential cellular components, and an injurious stimulus can stimulate multiple interconnected mechanisms that damage the cells. So what is the mechanism of cell injury bolle আমরা অনেকগুলো জিনিস পাবো, but at the end of the day you will realize that all of these are interconnected, একই জিনিস বারবার আসছে, but that is because the injurious stimulus usually simultaneously triggers these interconnected pathways that ultimately lead to cell death and cell injury. So what is the mechanism of cell injury? এটা থেকে question আসে। Now তোমরা যদি বই পড়ো, you will get these kinds of readings, okay? Mitochondrial damage causing ATP depletion, cell membrane damage, disturbing metabolic and transmembrane exchanges, disturbances in calcium homeostasis, release of free toxic radicals. But to make matters easier for you, what I have done is that I have classified those mechanisms in the following way. So, injury te 6টা শব্দ আছে. So, for you to remember, your mechanisms are also 6, and that too, to make things easier for you, it follows the normal ABCDs. ঠিক আছে? তো সেল ইঞ্জুরিতে 6টা শব্দ আছে, সো মেকানিজমেও there are 6টা মেকানিজম, আর সেটা ABCD রুল ফলো করছে। তো কি হচ্ছে? A is for ATP. So what is the powerhouse of the cell that generates ATP? Mitochondria. So একদম টপে থাকবে mitochondrial damage. What is the cell boundary known as? Cell membrane. So cell membrane damage হবে. C is for calcium. So there is altered calcium homeostasis. D is for DNA. There is damage to your DNA. E is endoplasmic reticulum stress, and F is free radical damage. ঠিক আছে? So mechanism of cell injury question এলে I hope that you can write all these things. এই অর্ডারে না পড়লেও it is for you to remember. ঠিক আছে? বইতে কিন্তু এরকম অর্ডারে নেই, এরকম লেখা আছে। ঠিক আছে? And what is important is this sodium potassium pump. So this is an ATP dependent pathway. It is present in the cell membrane, and it is responsible for keeping the water balance, right? So moving on to the first thing, which is your mitochondrial dysfunction and damage. So like I said, mitochondria is the powerhouse of the cell. It is important for ATP generation. If there is disruption in the mitochondria, there is failure of generation of ATP. So ATP generate যদি বন্ধ হয়ে যায় হওয়া, তাহলে aerobic glycolysis will shift into anaerobic glycolysis, which generates lactic acid. So lactic acid generate মানে pH of the cell will be altered. So all the normal hormones and the enzymes of the cell, তাদের functionality change হয়ে যাবে. So there is chance of cell damage. ঠিক আছে? আর কি হয়ে যাচ্ছে? সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এটিপি ডিপেন্ডেন্ট, সেটা কোথায় থাকে? সেল মেমব্রেনে থাকে। তো সেল মেমব্রেনে গন্ডগোল হয়ে গেলে সেলের ভেতর কি ঢুকবে? জল ঢুকবে। সো দের ইজ দিস অসমোটিক গেইন অফ ওয়াটার ঢুকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভেতর স্পেলিং হয়ে যাবে। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে কে লেগে থাকে? রাইবোজোমস অ্যান্ড প্রোটিনস। তো সেগুলো আস্তে আস্তে ডিট্যাচড হয়ে যাবে। ঠিক আছে? আর কি হয়ে যাবে? there is opening of mitochondrial permeability transition pore. This will be dealt in the apoptosis class, and ultimately কি হয়ে যাবে? there is irreversible damage to the membranes, and there is necrosis. তাহলে mitochondrial damage হয়ে গেলে কি হবে? ATP আসছে না, ATP না এলে anaerobic glycolysis হবে, anaerobic glycolysis হওয়াতে lactic acidosis হবে, তার জন্য pH চেঞ্জ হয়ে গিয়ে there is decreased activity of cellular enzymes. আর কি হবে? there is pump failure, there is osmotic gain of water. The gain of water will cause swelling and dilatation of endoplasmic reticulum, and there is ultimately reduction in protein synthesis. আর MPTP বলে হাই কন্ডাক্টেন্ট চ্যালেঞ্জ ফর্ম হয়, সেটা অ্যাপোপ্টোসিস ক্লাসে ইউল নো ইট ইন ডিটেলস। নেক্সট, তো মাইটোকন্ড্রিয়া যদি তোমার ড্যামেজ হয়, there is chances of necrosis as I have explained, and also mitochondria যদি ড্যামেজ হয়, it also triggers apoptosis. ঠিক আছে? দুটোই হতে পারে। So after we are done with A, we go to B. B কি ছিল? Cell membrane, right? The boundary of the cell. So if it is damaged, there is necrosis, because who am I তে আমি বলেছি যে necrosis এ কি ছিল? There is cell membrane damage, যার জন্য enzyme leakage হয়ে যাচ্ছিল, right?
So cell membrane damage কি করে? A variety of factors such as reactive oxygen species, hypoxia, nutrient deprivation, increased degradation of cellular organelles, calcium, cytoskeletal abnormalities, and all these things occur. Mitochondrial membrane damage হয়ে গেল, the same mitochondrial pathway দিয়ে cell injury হবে, right? Lysosomal membrane damage হয়ে গেল, there will be leakage of lysosomal enzymes such as acid hydrolase. So it will digest your cellular components and ultimately producing irreversible damage and necrosis. So is it clear? C তে কে ছিল? Calcium. So in come calcium. Calcium is mostly intracellular, okay? It is present in large quantities inside your mitochondria and inside your endoplasmic reticulum. Calcium, when it is present in the cytoplasm of the cell, excessive calcium in the cytoplasm of the cell triggers cell injury, right? কিভাবে injury করবে? It will activate phospholipase, which will degrade the phospholipids of your enzyme membrane, of your cell membranes and organelle membrane. And it will also activate protease, which will cause cytoskeletal damage, okay? So calcium, when present in excess amount in the cytoplasm, will cause cell membrane damage by activating phospholipase protease, which causes increased phospholipid degradation, cytoskeletal damage, and all these things. What are the causes of calcium in excessive calcium in the cytoplasm? Ischemia, certain toxins, and all these things which increase cytosolic calcium from the intracellular stores, that is your mitochondria and the endoplasmic reticulum. And also later, due to cell membrane damage, there is also increased influx of calcium into the cell. ঠিক আছে? D তে কি ছিল? DNA damage. DNA is damaged by a variety of agents. It can be damaged by radiation, so X-ray exposure, UV light, all these things causes DNA damage. Chemotherapeutic drugs cause DNA damage, reactive oxygen species, and of course mutation. So DNA damage hole normally ki hoy, you have something called P53. P53 is known as the guardian of the genome. Eta kintu ekta explain why for you, neoplasia class you will read it in details. So normally what happens is that when there is DNA damage, P53 senses the damage and it tries to do cell cycle arrest. So যেটা খারাপ হতে যাচ্ছে তাকে আর বাড়তে দিতে চাইছে না P53. And it also triggers mechanism, activates caspases and ultimately leads to apoptosis. So either cellটা G1 phase চলে যাচ্ছে or apoptosis হয়ে cell death হয়ে যাচ্ছে. But if due to causes, if the limits of the DNA damage are so excessive that P53 cannot handle it, or if for example P53 itself is mutated, there is accumulation of DNA damage. আর যত তুমি damage cell কে পুষবে তত you're one step closer to having cancer, ঠিক আছে? Cancer, cell injury and all these things. So DNA damage ultimately results in genomic alterations such as chromosomal deletions, then ultimately leads to neoplastic transformation. So cancer ke pathology te ki bole? Neoplasia, ঠিক আছে? এটার একটা পুরো detail chapter আছে, so you will read it in the subsequent classes. So D is for DNA damage. DNA damage holo if damaged DNA is accumulated, aste aste there is chances of altered genetic chromosomes such as chromosomal deletions, and ultimately there is chance for neoplastic transformation of the cell. E কি ছিল? Endoplasmic reticulum stress. Endoplasmic reticulum is important. It stores and synthesizes what? Proteins, right? So protein is very important. এবার endoplasmic reticulum is very important to maintain the proper folding. প্রোটিনের অনেকগুলো স্ট্রাকচার আছে, বায়োকেমিস্ট্রিতে আমরা পড়েছি, right? So what is responsible? Name a thing that is very important for the proper folding of the proteins. We have heard about chaperones, right? পড়েছো কেউ তোমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে? So these are important, these maintain the proper protein, the configuration of the proteins. But if there is increased in the amount of misfolded proteins, the endoplasmic reticulum is in a condition known as endoplasmic reticulum stress. ঠিক আছে? It cannot handle the excessive load of misfolded proteins. তার জন্য also there is a lot of diseases such as cystic fibrosis, your prion disease and all these things.
This is something যেটা তোমাদের এখনো অবধি question আসেনি. It may be a little difficult for you, but you must know that there is a condition called endoplasmic reticulum stress, which also causes cell injury due to accumulation of dash dash. কি হবে? Misfolded protein বা altered protein. Protein যদি গন্ডগোলের হয় তাহলে endoplasmic reticulum stress হবে, তার জন্য cell injury হবে. This is your bottom line. ঠিক আছে? তারপরে F কি ছিল? It was free radicals. Eta is easier. So free radicals ki hote pare? It may be oxygen derived free radicals such as superoxide, hydrogen peroxide, hydroxyl, nitric oxide hote pare, halides hote pare, or exogenous hote pare, such as it is found in your tobacco smoke. So normally ki hoche, there is a fine balance between the free radicals and the antioxidants. Okay? So antioxidants amader ki ache? Vitamin A, E, C, glutathione, ceruloplasmin, transferrins. These are normal antioxidants which are present in your cell, which tries to keep the activity of the free radical in check. But ki hoche, there are conditions such as this: Ischemia-Reperfusion Injury, radiation, hypoxia, cellular aging, inflammation. Tate there is increased generation of these free radicals. The free radicals jodi bere jay, the antioxidants fail to keep them in check. আর তাহলে কী হবে, আলটিমেট কী হবে, ফ্রি র্যাডিক্যাল বাড়লে এন্ড রেজাল্ট কী হবে, আজকের টপিক সেল ইঞ্জুরি। ঠিক আছে, সেল ফ্রি র্যাডিক্যালস বেড়ে গেলে আলটিমেটলি সেল ইঞ্জুরি হবে। কিভাবে হবে ফ্রি র্যাডিক্যালস বেড়ে গেলে? So we know that these oxygen free radicals are generated in the electron transport chain, right? এগুলো আমরা পড়েছি, oxidative phosphorylation and all these things. So এখানে যদি free radicals বেড়ে যায়, increased generation due to radiation, toxins, reperfusion injury, there is cell damage. But we must know the mechanisms. তোমাদের question আসবে, what is the mechanism by which the free radicals cause cell damage? তার আনসার কি হচ্ছে, এখানে দেওয়া আছে, তিনটে নাম মনে রাখবে: lipid peroxidation, protein modification in the form of increased protein breakdown or protein misfolding, and ultimately DNA damage which leads to mutations or strand breaks. ঠিক আছে, and ultimately যদি তোমার lipid peroxidation হয়ে যায়, there is also cell membrane damage. And this condition, the condition of cellular damage which is induced by accumulation of free radicals such as reactive oxygen species, is known as a condition of oxidative stress. ঠিক আছে, তাহলে আমরা পড়েছি A was for ATP, ATP কমে গেলে mitochondrial damage হলে কি হয় আমরা পড়েছি, B was for plasma membrane, C was for altered calcium homeostasis, D was for DNA damage which leads ultimately to mutations, strand breaks and neoplasia, E was for endoplasmic reticulum stress, F was for free radical mediated damage which leads to a condition which is known as oxidative stress. So what are the implications? So most important implication is there is hypoxia, right? So hypoxia মানে হচ্ছে যে টিস্যুতে তোমার অ্যাডিকুয়েট ব্লাড যাচ্ছে না, মানে অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন যাচ্ছে না। তো তাহলে অবভিয়াসলি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন অ্যান্ড দ্য এটিপি জেনারেশন ইন ইউর মাইটোকন্ড্রিয়া উইল বি হ্যাম্পার্ড। তার জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ হয়ে যাবে। তার থেকে আমরা যেগুলো পড়েছি, ক্যালসিয়াম উইল বি অলসো বি রিলিজ ফ্রম দ্য ড্যামেজ মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন। তারপরে সেম ফসফোলাইপেজ অ্যাক্টিভেশন, প্রোটিয়েজ অ্যাক্টিভেশন, decrease or ATP generation will lead to increased production of the oxygen free radicals. সেখান থেকে lipid peroxidation, DNA membrane damage, all like I said, these pathways are all interconnected. ঠিক আছে, তো hypoxia or ischemia, how it causes cell injury? প্রথমে mitochondrial damage হবে, তারপরে cell membrane damage হয়ে যাবে, তারপরে cytosolic calcium বেড়ে যাবে, তারপর free radicals আসবে. So all these things will come together to damage the cell and ultimately there will be cell death in the form of necrosis or apoptosis. ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস it is important, it is known as Ischemia-Reperfusion Injury. So ischemia is a condition where there is decreased perfusion to the tissues. So এখানে কি বলেছে, it is not ischemia injury, ischemia সাথে there is a term which is known as reperfusion. So reperfusion মানে কি হচ্ছে, আমরা আবার পারফিউজ করছি। So isn't it a type of paradox কি যে ischemia টিস্যুতে আমি আবার রিপারফিউজ করে ব্লাড দিচ্ছি বা অক্সিজেন সাপ্লাই করছি, তাহলেও there is injury. Okay, so it is indeed a paradox as restoration of blood flow to ischemic but viable tissues paradoxically increases
cell injury and necrosis. This is particularly important in patients who have like AMI hoyeche ba kichu. So when you treat it, treatment korar shomoy abar patient kharap hoye gelo. This is due to Ischemia-Reperfusion Injury. ঠিক আছে? The mechanism is increased reactive oxygen species production, inflammation, influx of calcium and activation of complement. ঠিক আছে? So reactive oxygen species, when you reperfusing the cells, the injured cells whose membrane, the mitochondrial membrane was also damaged due to complete reduction of oxygen, তাদের antioxidant defense mechanism তেমন ভালো কাজ করছে না. So all these things will lead to increased reactive oxygen species. There is increased, হঠাৎ করে blood এসে যাওয়ার জন্য there is increased inflow of calcium. So all these things will lead to a condition which is known as Ischemia-Reperfusion Injury. Next. Tale, this is I think the penultimate slide of this class. Cell injury can be caused by which of the following mechanisms? Answer কি হবে? তাহলে all of the above. ঠিক আছে, mitochondrial damage হলে ATP কমে গিয়ে কি হচ্ছে? Cell membrane damage হলে কি হচ্ছে? I have discussed calcium alteration হয়ে গেলে কি হবে? দুটো enzymes ছিল, phospholipase and protease. সেখান থেকে সেল ড্যামেজ হচ্ছে, ডিএনএ ড্যামেজ থেকে তোমার মিউটেশনস হয়ে যাচ্ছে, ডাবল স্ট্র্যান্ড ব্রেকস অ্যান্ড অল দিস থিংস. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম স্ট্রেস লিডস টু আ কন্ডিশন ওয়্যার দের ইজ অ্যাকিউমুলেশন অফ মিসফোল্ডেড প্রোটিনস অ্যান্ড ফ্রি র্যাডিক্যাল ড্যামেজে আমরা পড়েছি, দ্যার ইজ লিপিড পেরক্সিডেশন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ডিএনএ ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড অল দিস থিংস. সো অল দিস থিংস together cause cell injury. So mechanism of cell injury hole we can write. So cell injury as a whole, prothome you have a normal cell which is in a state of homeostasis. Tarpore it is exposed to an injurious stimuli or a stressful condition. So prothome cell will try to what? To adapt. So cellular adaptations. Tate hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and all these things are there. Atrophy. Tarpore if the injury is mild and transient, the cell will undergo reversible cell injury, which is characterized by cellular swelling and fatty change. Tarpore if the injury is persistent and consistent, severe progressive injury, the cell will go to a state of irreversible cell injury. Shekhan থেকে ultimately what is the fate? Necrosis or apoptosis, right? The mechanism of cell injury, injury te chhota shabdo which follows the normal ABCDs that you read. So chhota mechanism ache. So these are the 6 mechanisms and ultimately you get cell death, which is necrosis or apoptosis, which is a lecture for the next class. Okay? So if I go to the past questions, most questions are seen in adaptation. Metaplasia is a favorite of the external examiners. So this will be 28th day you have class, and comment on the cellular changes of irreversible cell injury. Okay, so morphological changes of reversible cell injury, morphological changes of the irreversible cell injury and all these things you must know. Okay, so that's all.